Welcome to Innovate Teaching Channel. Concept of learning. Learning is an act or process of acquiring knowledge or skill. Learning is a key process in human behavior. All living beings learn. Man is a rational animal. He has got the power of reasoning. This power of reasoning enables him to learn quickly. Learning is the basis of success of life. The miracles of present day civilization are the result of learning. Learning is said to be equivalent to change, modification, development, improvement, and adjustment. In short, we can say that learning is fundamental process of life engaging and affecting all forms of behavior, skills, knowledge, attitudes, personality, motivation, fear, mannerism, etc. Definition of learning. Learning is defined as any relatively permanent change in behavior that occurs as a result of practice and experience. This definition has three components. Learning is a change in behavior, either better or worse. It is a change that takes place through practice or experience. This change in behavior must be relatively permanent and must last a fairly long time. Characteristics of learning. Learning brings progressive change in behavior. Learning is motivated by adjustment. Learning is universal in nature. Learning is never ending growth. Learning is continuous. Learning is goal directed and purposive. Learning is possible on cognitive, affective, and locomotor side. Learning is process and not a product. So these are the important characteristics of learning. You have to write in exam with point wise denoting the numbers or any symbols. Types of learning. There are different types of learning depending on the way of acquiring knowledge, the number of individuals, the types of activity involved. Depending on the way of acquiring knowledge, there are formal learning. ఎగ్జాంపుల్ స్కూల్లో మనం ఎలా నేర్చుకుంటాం విత్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో నేర్చుకుంటాం, అది ఫార్మల్ లెర్నింగ్. ఇన్ఫార్మల్ లెర్నింగ్ ఎగ్జాంపుల్ మదర్ టంగ్ యాజ్ యూజువల్లీ జనరల్గా పుట్టగానే ఎవరైనా నేర్చుకుంటారు. దాన్ని ఎవరు కూర్చోబెట్టి ఇలా పలుకు, ఇలా మాట్లాడు, ఇలా రాయి అని చెప్పవసరం లేదు. సో ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫార్మల్ లెర్నింగ్, నథింగ్ బట్ యాక్సిడెంటల్ లెర్నింగ్. And third, non-formal learning. Example, vocational education, summer camps and night schools, like that. Depending on the number of individuals, there are individual learning. Example, distance learning. Distance learning lo individual ga self ga manaki manam నేర్చుకుంటాం. సో ఎవరి హెల్ప్ ఇందులో అక్కర్లేదు. దట్ ఈస్ ఇండివిజువల్ లెర్నింగ్. Group learning. It is mostly seen in classroom learning. We learn through the group discussions and some other collaborative interactive learning experiences lo jarigede group learning. Depending on the type of activity involved, the examples are motor learning. Example, through walking, running, climbing. These are motor activities through which we learn. Discrimination learning, like హార్న్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్. ట్రైన్ యొక్క హార్న్ ఒకలా ఉంటుంది, బస్ యొక్క హార్న్ ఒకలా ఉంటుంది, అంబులెన్స్ యొక్క హార్న్ ఒకలా ఉంటుంది. సో దేర్ ఈస్ డిస్క్రిమినేటింగ్ సౌండ్స్ ఇన్ హార్న్స్ ఆఫ్ వెహికల్స్ అండ్ ఆల్సో ఇన్ సౌండ్స్ ఆఫ్ బర్డ్స్ అండ్ యానిమల్స్. బర్డ్స్ చిప్స్ అండ్ యానిమల్స్ రోర్, లైక్ దట్. దిస్ ఈస్ డిఫరెన్షియేషన్, డిస్క్రిమినేషన్ ఇన్ లెర్నింగ్. Verbal learning. Example, symbols, signs, words. We denote some words in forms of symbols or signs. Like you can say the physical scientific signs like psi, epsilon, omega, like that. Even equal to is denoted is with two lines, parallel lines, plus with cross signs, like that. Attitude learning. It is the attitude differs between parents and the strangers. We deal parents with some attitude,
like affection attitude, and the strangers we deal with the stranging attitude. Factors influencing learning. Physical factors. Children suffering from visual, auditory, and other physical defects which are seriously handicapped in developing skills such as reading and spelling. So, some children have some difficulties and disabilities in visual, auditory, and some physically handicapped students. Those are the physical factors which affect the learning. Mental factors. We call these mental factors or also as emotional factors. Through emotions like fear, anger, confidence, sorrow, these all affect the learning. Environmental factors. In the school and also at home, the conditions for learning must be favorable and adequate to the children. ఇంట్లో అయినా సరే, స్కూల్లో అయినా సరే, ఎక్కడైనా సరే లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటేనే, అది మనకి ఫేవరబుల్గా ఉంటేనే, సో వీ కెన్ లెర్న్ క్విక్లీ అండ్ ఈజీలీ. ఇంటలెక్చువల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇఫ్ ఎ పర్సన్ స్కోర్స్ low marks or low percentage, or if he completely fails, then he thinks I can't do it anymore. So this is also a intellectual factor is also an effect to learning. Finally, the most important, even it is asked in short answers 5 marks question, it is individual factors. They are readiness, motivation, mental health, attention and interest, fatigue, maturation, memory, foods and drugs, capacity. You are all going to learn what is attention, what are the definitions of attention, what are the characteristics of attention, and what are the different types of attention, and what are the determinants of attention. So let's discuss them one by one clearly. Initially, let us know what is meant by attention. Attention is the process involving the act of listening and the act of concentrating on a topic or on an object or on an event for the attainment of desired ends. So this is the process which involves completely the action of listening and the action of concentration. The attention is basically a process, but it is not a product, guys. See, attention is also a process which helps in selecting something out of the various stimuli present in one's environment and bring it into the center of one's consciousness in order to perceive it clearly for deriving the desired end. And finally, attention is not merely a cognitive factor, friends, but it is fundamentally determined by emotions, interest, attitude and memory, which all comes under affective factor. Next, let us know what are the definitions of attention. According to Dumville, attention is the concentration of consciousness upon one object other than upon another object. According to Ross, attention is the process of getting an object or a thought clearly before the mind. Now tell me, guys, what are the characteristics of this attention process? Come on, let's see. The characteristics of attention are attention span, attention concentration, attention distribution, attention stability, attention selectivity, and the ability to switch. The first characteristic is attention span. Attention span is an indicator of attention width and attention narrowness. It is a number of objects that a person can clearly perceive at a time. For example, see, if I have drawn the images of different objects on a chart and asked my student to perceive them, according to the tests, attention span cannot be developed and is generally limited to 6 to 7 elements at a time. The second characteristic of attention is attention concentration. It is an indicator of attention depth. It is a person's concentration degree on some object or some activity. It determines a person's ability to work in unfavorable conditions, not in favorable conditions, and unfavorable conditions. Concentration heavily depends upon interest and motivation of the human. For example, when you read a thrilling story or when you watch an interesting movie,
you forget everything around you, isn't it? Yes, this comes under attention concentration. The third characteristic of attention is attention distribution. It is the personal ability to focus attention on several variegated objects or perform several tasks simultaneously. The several colored objects, like in the first picture, performing several tasks simultaneously. For example, mother. Our mother is a multi-worker. She performs number of tasks at a time, right? She cleans the home, cooking, washing, cleaning, office work, mobile communication, feeding her baby, looking over her husband. Yeah. The fourth characteristic of attention is attention stability. It is how long one can stay focused on a single object. The stability is the duration of voluntary attention, guys. It is defined by the period of time one can keep one's attention at its initial quality level. See, the stability depends upon physical state, interest, and motivation. For example, one can learn a subject better in the fresh morning than in the tired evening, isn't it? It's fact. It practically works in my life. The fifth characteristic of attention is attention selectivity. It is the ability to pick certain objects out of a wide object range. Selectivity is an ability to sort objects, turn some of them into figures and others into backgrounds. The final characteristic of attention is ability to switch. In our daily lives, we usually switch to different works, different tasks, and different goals. So, it is the premeditated or purposeful transition of the mental flow from one object to another object due to the selection of a new goal. The ability to switch is nothing but attention's speed of transition from one object to another. Now, let us discuss what are the types involved in attention process. If you see this tree diagram, there are two types of attention: non-volitional attention and volitional attention. Under non-volitional attention, we are having two subcategories of attention: enforced attention and spontaneous attention. Under volitional attention, we are having two subcategories. Those are implicit attention and explicit attention. Our first type of attention is non-volitional or involuntary attention. In this type of attention, attention is aroused without the play of will. Here, we attend to an object or an condition without making any conscious effort, friends. For example, a mother's attention towards her crying child, or kids' attention towards bright colors, and many other examples which shows involuntary attention. Here the attention occurs very spontaneously and rapidly. Okay. The other subcategory of non-volitional attention is produced by the sentiments, and that subtype is known as spontaneous non-volitional attention. The second type of attention process is volitional or voluntary attention. And this type of attention is aroused with the exercised will. Here we attend to an object or a condition with making conscious efforts. For example, attention paid at the time of solving the problems in a maths assignment or answering the questions in an examination hall. If we observe carefully, in the first category, the attention is aroused without the play of will, whereas in second category, the attention is aroused with the exercised will. And this attention is without making any conscious effort, and the second attention is with making conscious efforts. Observe the difference. So, the second subcategory of volitional attention is implicit and explicit volitional attention. So, the single act of volition is implicit, the repeated acts is explicit. Finally, let us discuss and conclude this video by discussing the determinants of attention process. The first determinant is external factors. Under the external factors, we are having nature of the stimulus, intensity and size of the stimulus, contrast, change and variety, repetition of stimulus, movement of the stimulus. The second determinant of attention process are internal factors. Under the internal factors, we are having interest, motives, mindset, moods,
attitude. Let us know what is the concept of transfer of learning. అసలు ముందు ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఏంటి? ట్రాన్స్ఫర్ is a key concept in education and learning theory because most formal education aspires to transfer. Then what is transfer of learning? Transfer of learning is one of the most important ideas in teaching and learning. As a teacher, you want your students to learn to make effective future use of what you are teaching. Teacher ga mana బాధ్యత ఏంటి? మనం మన స్టూడెంట్స్ ఫ్యూచర్ యూస్ ఎఫెక్టివ్గా ఉండడానికి మనం వాళ్ళకి నేర్పిస్తాం. Therefore, transfer of learning occurs when learning in one context or with one set of materials impacts on performance in another context or with other related materials. So transfer of learning అనేది ఒక కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ విత్ అదర్ సెట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ జరగచ్చు, లేదా అనదర్ కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ అదర్ రిలేటెడ్ మెటీరియల్స్లో కూడా జరగచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎ మ్యాన్ లెర్నింగ్ టు డ్రైవ్ ఎ కార్ helps a person later to learn more quickly to drive a truck. కార్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్న అతనికి ట్రక్ డ్రైవ్ చేయడం క్విక్గా ఈజీగా అయిపోతుంది. అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ లెర్నింగ్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రిపేర్స్ స్టూడెంట్స్ టు స్టడీ ఫిజిక్స్. మ్యాథ్స్ చేయడం ఎవరైతే నేర్చుకుంటారో ఫిజిక్స్ చదవడం ఈజీగా నేర్చుకుంటారు. అండ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ ప్లేయింగ్ చెస్ మైట్ ఈవెన్ మేక్ one a better strategic thinker in politics or business. చెస్ ఆడటం ఎవరైతే బాగా మాస్టరింగ్ చేస్తారో, ఎవరికైతే చెస్ ఆడటంలో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో వాళ్ళు పొలిటిక్స్లో, బిజినెస్లో మంచి స్ట్రాటజీస్ అనేవి ప్లాన్ చేస్తారు. అండ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ లెర్నింగ్ టు గెట్ అలాంగ్ విత్ వన్ సిబ్లింగ్స్ మే ప్రిపేర్ వన్ ఫర్ గెటింగ్ అలాంగ్ బెటర్ విత్ అదర్స్. ఎవరైతే సిబ్లింగ్స్తో చక్కగా మూవ్ అవుట్ అవుతారో ఫ్రెండ్స్తో కూడా ఈజీగా ఫ్రెండ్లీగా మూవ్ అవుట్ అవుతారు. త్రూ అవుట్ ది డే యూ ఎన్కౌంటర్ మెనీ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ టాస్క్స్. ప్రతిరోజు మన జీవితంలో చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాము. దట్ యూ అకంప్లిష్ ఎట్ ఎ సబ్కాన్షియస్ లెవెల్. ఒక సబ్కాన్షియస్ లెవెల్లో మనం అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తాం. అండ్ దట్ యూ ట్రై టు అకంప్లిష్ ఎట్ ఎ కాన్షియస్ లెవెల్. కాన్షియస్ లెవెల్లో మనం ఆ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఇన్ ఈచ్ ఆఫ్ దీస్ సిచ్యువేషన్స్ యూ మే యూజ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ త్రూ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ అండ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఆర్ ది బాడీ. నెక్స్ట్, లెట్ us మూవ్ అవుట్ విత్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయో తెలుసా మీకు? నెంబర్ 1, పాజిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్. వాట్ ఈస్ పాజిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్? Positive transfer of learning of one kind helps another kind of learning or when used in life experiences. Positive transfer of learning అంటే ఏదైనా మనం ఒక కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ నేర్చుకోగలిగితే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నాలెడ్జ్ ఇన్ జాగ్రఫీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ బయాలజీ. జాగ్రఫీలో ఉన్న నాలెడ్జ్ బయాలజీలో అప్లై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ బిజినెస్. మ్యాథమెటిక్స్లో ఉన్న నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ బిజినెస్లో కూడా యూజ్ అవుతాయంట. సో నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇన్ సైకాలజీ ఆర్ యూజ్డ్ ఇన్ కేరింగ్ అండ్ బ్రింగింగ్ అప్ చిల్డ్రన్. దిస్ ఈస్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సైకాలజీలో యూజ్ చేసే నాలెడ్జ్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ చిల్డ్రన్ని కేర్ చేయడానికి, వాళ్ళని బ్రింగప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ అండర్స్టాండింగ్ and managing the students' behavior in school or in classrooms. Also, child psychology is helpful in managing the students in the school or in a classroom. Next, the second one is negative transfer. Negative transfer of learning occurs when one kind of learning obstructs another kind. ఇందాకేంటి పాజిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్ అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అదర్ కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. నెగిటివ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అంటే ఏంటి? వన్ కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది, అంటే అడ్డు వేస్తుంది అనమాట. ఇట్ విల్ నాట్ బీ హెల్ప్ఫుల్ టు అస్. దోస్ ఆర్ ఆఫ్ 2 kinds it seems: retroactive inhibition and proactive inhibition. What is retroactive inhibition? Present learning obstructs previous learning. ప్రెజెంట్ చదువుతున్నది మనకి ప్రీవియస్ లెర్నింగ్ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు చదివితే ఇంతకుముందు చదివింది మర్చిపోవడం, గుర్తుకు రాకపోవడం. ప్రొయాక్టివ్ ఇన్హిబిషన్ అంటే ప్రీవియస్ లెర్నింగ్ అబ్స్ట్రక్ట్స్ ప్రెజెంట్ లెర్నింగ్. ఇంతకు ముందు చదువుకున్నది గుర్తుంటుంది, ఇప్పుడు చదివేది గుర్తుండదు. ఇట్ ఈస్ ప్రొయాక్టివ్ ఇన్హిబిషన్. సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్
learning one language, for example Malayalam, may confuse pronunciation of English words previously learned. ఆల్రెడీ ముందు మీరు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ నేర్చుకొని ఉంటే ప్రజెంట్ మలయాళం లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుంటే అది దీనికి ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఏ ఇన్హిబిషన్ జరిగిందో మీరు కనిపెట్టగలరా? ఇట్ ఈస్ రెట్రోయాక్టివ్ ఇన్హిబిషన్. ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ లెర్నింగ్ ప్రెజెంట్ లెర్నింగ్ అబ్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది. And the third one is lateral transfer. What is lateral transfer of learning? It is one kind facilitates learning of the same level in another situations or in the other context. One kind of learning అనేది అదే లెవెల్లో అదే సిచ్యువేషన్స్లో లేదా అదర్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్న లెర్నింగ్కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, క్లీనింగ్ రూమ్ ఎట్ హోమ్ అండ్ క్లీనింగ్ ద క్లాస్ ఎట్ స్కూల్. మీరు ఇంట్లో రూమ్ని క్లీన్ చేయడం నేర్చుకుంటే స్కూల్లో క్లాస్ని క్లీన్ చేయడం నేర్చుకుంటాం, లేదా స్కూల్లో క్లాస్ని క్లీన్ చేయడం నేర్చుకుంటే హోమ్లో రూమ్ని క్లీన్ చేయడం నేర్చుకుంటాం. ఇట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ సిచ్యువేషన్స్ దట్ లెర్నింగ్ ఫెసిలిటేట్స్. ఇట్ అక్కర్స్ ఇన్ స్కూల్ వెన్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ వన్ సబ్జెక్ట్ హెల్ప్స్ ఇన్ లెర్నింగ్ అనదర్ సబ్జెక్ట్. Some concepts, procedures, principles and facts are applied in more than one subject area. ఒక సబ్జెక్ట్లో మీరు నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్స్, ప్రొసీజర్స్, ప్రిన్సిపల్స్, ఫ్యాక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా అనదర్ సబ్జెక్ట్లో అప్లై చేయగలిగితే ఇట్ ఈస్ లాటరల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఇది స్కూల్ ఏరియాలో సబ్జెక్ట్స్లో ఎక్కువ జరుగుతుంది. అండ్ నాలెడ్జ్, వేరియస్ స్కిల్స్, యాటిట్యూడ్స్ విచ్ ఆర్ టాట్ ఎట్ స్కూల్ బట్ ఆర్ అప్లికబుల్ ఎట్ హోమ్ అండ్ మెనీ థింగ్స్ ఆర్ లెర్న్డ్ ఎట్ హోమ్ అండ్ దే కెన్ హెల్ప్ ఎ చైల్డ్ టు లెర్న్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎట్ స్కూల్. ఇంట్లో నేర్చుకున్నవి స్కూల్లో అప్లై చేయడం, స్కూల్లో నేర్చుకున్నవి హోమ్లో అప్లై చేయడం, ఇలా జరిగితే అదే లేటరల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ది ఫోర్త్ వన్ ఈస్ హారిజాంటల్ ట్రాన్స్ఫర్. వాట్ ఈస్ హారిజాంటల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్? ఇట్ అక్కర్స్ when a person transfers past learning to the identical level in a knowledge hierarchy. నాలెడ్జ్ హైరార్కీలో సిమిలర్ ఐడెంటికల్ లెవెల్లో తన పాస్ట్ లెర్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని పర్సన్ ఇటు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అనమాట. ఇక్కడ ప్రెజెంట్ లెర్నింగ్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం. ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ యూజింగ్ ద స్కిల్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ డ్రైవింగ్ ఏ కార్ టు లెర్న్ హౌ టు డ్రైవ్ ఏ ట్రక్. మనం ఇందాక ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసాం కదా, కార్ నేర్చుకున్నవాడు అంటే పాస్ట్ లెర్నింగ్ ఈజ్ కార్ డ్రైవింగ్, ప్రెజెంట్ లెర్నింగ్ ఈజ్ టు డ్రైవ్ ఏ ట్రక్. It is the example of horizontal transfer of learning. Next, vertical transfer of learning. What is vertical transfer of learning? It is of the lower level of learning which helps in learning at higher level. Vertical transfer of learning అనేది lower level లో ఉంటుంది, అది higher level of learning లీడ్ చేస్తుంది, హెల్ప్ చేస్తుంది అన్నమాట. Example is knowledge and skills learned at class 7 helps in learning at high school. 7th class అనేది లోయర్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ కదా, అక్కడ నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్, స్కిల్స్, బేసిక్స్ అన్నీ కూడా హై స్కూల్ లెవెల్లో లెర్న్ చేయడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అదే వెర్టికల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. అండ్ ఆల్సో స్కిల్స్ ఎట్ రైటింగ్ ద ఆల్ఫబెట్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు రైటింగ్ వర్డ్స్. ఎల్కేజీలో యూకేజీలో ఉన్నప్పుడు ఫస్ట్ ఆల్ఫబెట్స్ ఆల్ఫబెట్ ఆర్ 26 A to Z. అవి వర్డ్స్ ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, ఆ వర్డ్స్ సెంటెన్స్ ఫామ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అలా స్టెప్ బై స్టెప్ లోయర్ లెవెల్ నుంచి హయ్యర్ లెవెల్కి వెళ్ళేదే వెర్టికల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. ఫైనలీ లెట్ us move with methods of improving motivation ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మెథడ్స్ ఏంటి? In teaching learning process, one of the main responsibility of the teacher is to motivate the learner. By improving the motivational level of the learners, the teacher could develop the self-concept and self-respect of the learners in achieving their needs and desires. Hence, it is very important to improve motivation through the following. ఎప్పుడైతే టీచర్స్గా మనం లెర్నర్స్కి మోటివేషన్ లెవెల్ అనేది అప్లై చేస్తామో అప్పుడే స్టూడెంట్స్లో సెల్ఫ్ కాన్సెప్ట్ అండ్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేవి ఇంప్రూవ్ అయ్యి వాళ్ళ నీడ్స్ అండ్ డిజైర్స్ అచీవ్ చేయడానికి లీడ్ చేస్తాయి. సో వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్? కమ్ ఆన్, లెట్స్ నో. The first one is goal setting. The learners need constant motivation from the teachers so that they efficiently use their talents to reach their goals and needs. ఎప్పుడైతే లెర్నర్స్కి మనం కాన్స్టెంట్ మోటివేషన్ అనేది టీచర్స్ నుండి వస్తుందో అప్పుడే వాళ్ళ టాలెంట్స్ని ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేసి వాళ్ళ గోల్స్, నీడ్స్, డిజైర్స్ని రీచ్ అవుతారు. The needs and goals are the basis of motivation. Yeah, definitely. These needs and goals differ according to their personality and socio-economic background.
అందరికీ ఒకే నీడ్స్ ఒకే గోల్స్ ఉండవు. వాళ్ళ సోషియో ఎకనామిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మీద వాళ్ళ పర్సనాలిటీని బేస్ అయ్యి అలా డిఫర్ అవుతూ ఉంటాయి వాళ్ళ నీడ్స్ అండ్ గోల్స్. Hence, the learners need constant motivation from the teachers so that they efficiently use their talents to reach their goals and needs. So definitely, we as the teachers should inculcate and develop motivation among the children. The second method is attractive physical and environmental conditions. The physical and the environment of the learning place should be desirable. ఎప్పుడైనా సరే మనం మన లెర్నింగ్ ప్లేస్ చుట్టూ సరౌండింగ్స్ కూడా ఎంత కరెక్ట్గా ఎంత కండసివ్గా ఉంటే అంత త్వరగా మనం లెర్నింగ్ అనేది బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్ షుడ్ బీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ నాయిస్, హెవీ లైట్ ఆర్ డిమ్ లైట్, అబ్నార్మల్ టెంపరేచర్. దిస్ ఆల్ షుడ్ బీ ఎరాడికేటెడ్. హెవీ నాయిస్ ఉండకూడదు, హెవీ లైట్ ఉండకూడదు, మరి డిమ్ లైట్ ఉండకూడదు. నార్మల్ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇట్ షుడ్ బి వెంటిలేటెడ్ అండ్ క్లీన్లీనెస్ షుడ్ బి మెయింటైన్. డెఫినెట్లీ కరెక్ట్ అండ్ ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ ఉండాలి, హైజీనిక్ అండ్ క్లీన్లీనెస్ ఉండాలి. థర్డ్ వన్ ఈజ్ స్టిమ్యులస్ వేరియేషన్ బై ద టీచర్స్. లెర్నర్స్ కెనాట్ అటెండ్ ఆన్ వన్ థింగ్ ఫర్ ఎ లాంగర్ పీరియడ్. ఎవరైనా అంతే, క్లాస్లో 4 hours 5 hours కంటిన్యూగా కూర్చోవడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడం కదా. 1 hour లేదా 1.5 hours అంటే కొంచెం ఈజీగా సేఫ్గా కంఫర్ట్గా కూర్చోగలుగుతాం. సో లెర్నర్స్ ఎప్పుడైనా సరే ఒక పర్టికులర్ డొమైన్ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ మీద ఎక్కువసేపు అటెన్షన్గా ఉండలేడు. The effectiveness of teaching learning process in such a situation depends on a greater extent on the stimulus variations used by the teacher behavior. మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏం చేయాలి, టీచర్ బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఎక్కువగా టు ద గ్రేటర్ ఎక్స్టెంట్ హీ ఆర్ షీ షుడ్ గివ్ స్టిమ్యులస్ వేరియేషన్స్. స్టిమ్యులస్ వేరియేషన్ ఎప్పుడైతే టీచర్ ఎక్కువగా ఎగ్జిబిట్ చేస్తుందో అప్పుడు ద లెర్నర్ కెన్ పే అటెన్షన్ టువర్డ్స్ ద టీచర్ టు ఎ లాంగర్ పీరియడ్. Stimulus variation such a teacher movement, teacher gesture, what I told, and changing the speech, sensory focus and postures contributes to motivate the learners. These are all the strategies of stimulus variation regarding the teacher. The next one is reinforcement. Reinforcement may be appraisal or the punishment. Positive verbal reinforcement such as use of words like excellent, good, etc. and negative verbal reinforcement like poor, wrong, etc. పాజిటివ్ వెర్బల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ కింద ఏ వర్డ్స్ వస్తాయి, ఎక్సలెంట్, గుడ్ అని ఇలాగా స్టూడెంట్ని పొగట్టం. నెగిటివ్ వెర్బల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే యు ఆర్ టూ పూర్, యు ఆర్ రాంగ్, యూజింగ్ దోస్ వర్డ్స్ ఈస్ నెగిటివ్ వెర్బల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. పాజిటివ్ నాన్ వెర్బల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ సచ్ యాజ్ నాడింగ్, స్మైలింగ్, ఫ్రెండ్లీ లుక్, ఫ్రెండ్లీ మూమెంట్ టువర్డ్స్ ద లెర్నర్స్. ఇవన్నీ పాజిటివ్ నాన్ వెర్బల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్స్. వెర్బల్ ఈజ్ సేయింగ్ ఇన్ వర్డ్స్, ఇట్ ఈస్ స్పీకింగ్. నాన్ వెర్బల్ ఈజ్ నాట్ స్పీకింగ్, జస్ట్ గివింగ్ సమ్ గెస్చర్స్ అండ్ మూమెంట్స్ లైక్ నాడింగ్ హెడ్, తల ఊపడం, చిన్న స్మైల్ ఇవ్వడం, ఫ్రెండ్లీ లుక్ ఇవ్వడం, ఫ్రెండ్లీ మూమెంట్స్ ఇవ్వడం లెర్నర్స్ వైపు. దోస్ ఆర్ పాజిటివ్ నాన్ వెర్బల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. మరి నెగిటివ్ నాన్ వెర్బల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్స్ ఏంటి? దే ఆర్ గివింగ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఆఫ్ ఎనాయన్స్, frowning, impatience, etc. ఇవన్నీ నెగిటివ్ నాన్ వెర్బల్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ టీచింగ్ స్కిల్స్. టీచింగ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ద టీచర్ గ్రేట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మోటివేషన్. టీచింగ్ స్కిల్స్ include all the skills of micro teaching. It is easy to give an exact number of teaching skills involved in motivating learners. Hence, it is necessary for the teacher to use the micro teaching skills to the optimal level. మ్యాక్సిమం లెవెల్లో మన టీచర్కి ఉన్న మైక్రో టీచింగ్ స్కిల్స్ అనే అన్నిటినీ యూజ్ చేసి లెర్నర్స్కి లెర్నింగ్లో హెల్ప్ చేయాలన్నమాట. సో ఇట్ డెఫినెట్లీ అండ్ గ్రేట్లీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద మోటివేషన్ ఆఫ్ ది లెర్నర్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టీచర్స్ ఓన్ మోటివేషన్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ టీచింగ్. టీచింగ్లో మంచి ఇంట్రెస్ట్, మంచి మోటివేషన్ ఉండడం. ద టీచర్ మస్ట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్ అండ్ ప్యాషనేట్ టువర్డ్స్ ద ప్రొఫెషన్ ఆఫ్ టీచింగ్ అండ్ with whom he or she is teaching with. ఎవరికైతే టీచర్ నేర్పిస్తున్నాడో అంటే స్టూడెంట్స్కి, అతను ఏ ప్రొఫెషన్ అయితే చేస్తున్నాడో అంటే టీచర్ ప్రొఫెషన్, అందులో ఖచ్చితంగా అతనికి లేదా ఆమెకి షుడ్ బి ప్యాషనేటెడ్ అండ్ మస్ట్ బి ఇంట్రెస్టెడ్. ఇఫ్ ద టీచర్ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టీచింగ్, he or she cannot motivate learners.
ఎప్పుడైతే టీచర్కి అతని టీచింగ్ ప్రొఫెషన్లో కానీ టీచ్ చేసే స్టూడెంట్స్ మీద కానీ ఇంట్రెస్ట్ అనేది ప్యాషనేట్ అనేది లేకపోతే అతను లెర్నర్స్కి ఖచ్చితంగా మోటివేట్ చేయలేడు లేదా చేయలేదు. The teacher should try to discover new approaches and methods of teaching with the gained experience. మనకి ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్, మనం గెయిన్ చేసుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ని డిఫరెంట్ వేరియస్ methods, approaches, techniques, to discuss about teaching process. First, let us know what is the concept of teaching. In its broadest sense, teaching is a process that facilitates learning. Teaching is the specialized application of knowledge, skills, and attributes designed to provide unique service to meet the educational needs of the individual and of the society. Teaching, it means instruction, is outside the learner. Learning is internal to learners. Teaching emphasizes the development of values and guides students in their social relationship. Teaching is a communication between two or more persons who influence each other by ideas and learn something in the process of interaction. Teaching అనేది ఇద్దరు లేక అనేక పర్సన్స్ మధ్య కమ్యూనికేషన్. It influences ideas, feelings and beliefs. It is the process of interaction. Teaching is to fill in the mind of learner with information, knowledge of facts for future use. టీచింగ్ ద్వారా మనకి చాలా తెలియని ఇన్ఫర్మేషన్ని, నాలెడ్జ్ని, ఫ్యాక్ట్స్ని ఫ్యూచర్ యూస్కి ఉపయోగపడేలా ఇన్కల్కేట్ చేస్తుంది. టీచింగ్ ఇస్ ఎ ప్రాసెస్. లెర్నర్, టీచర్, కరికులం అండ్ అదర్ వేరియబుల్స్ ఆర్ ఆర్గనైజ్డ్ in a systematic way. Teaching is to cause motivation to learn. చూసారా టీచింగ్ వల్ల ఎన్ని యూజెస్ ఉన్నాయో. ఓన్లీ టీచింగ్ వల్ల స్టూడెంట్స్ మాత్రమే కాదు, స్టూడెంట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ లెర్నర్స్. టీచర్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్. టీచింగ్ వల్ల లెర్నర్స్, ఇన్స్ట్రక్టర్స్ అలాంగ్ విత్ దెమ్ కరిక్యులం ఇంకా అనేక వేరియబుల్స్ కూడా సిస్టమేటిక్ వే ద్వారా లెర్నింగ్ మోటివేషన్ జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, role of the teacher. What is the role of teacher? Let us see. There are two major roles, guys. One is traditional role and other is modern role. ఈ రెండు కూడా టీచర్స్ యొక్క రోల్స్ అన్నమాట. ఫస్ట్ రోల్ ఈస్ ట్రెడిషనల్ రోల్ విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ టీచర్ సెంటర్డ్ రోల్. ఈ రోల్లో టీచర్ సెంటర్డ్ ఎడ్యుకేషన్, స్టూడెంట్స్ పుట్ ఆల్ ఆఫ్ దేర్ ఫోకస్ ఆన్ ద టీచర్. యు టాక్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ లిసన్. During activities, students work alone and collaboration is discouraged. ఈ టీచర్ సెంటర్డ్ యాక్టివిటీ నాకు అసలు నచ్చదండి. ఎందుకో తెలుసా? స్టూడెంట్స్ అందరూ కేవలం మీ మీదే ఫోకస్ పెడతారు. టీచర్కి అండ్ స్టూడెంట్కి మధ్య ఇంటరాక్షన్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఎప్పుడు టీచర్ తనేమనుకుందో ఆ ఐడియాస్ని, ఆ కాన్సెప్ట్స్ని లెక్చర్స్ ఇవ్వడమే జరుగుతుంది, కానీ అది స్టూడెంట్స్కి అర్థమైందా లేదా అనేది టీచర్ పట్టించుకోదన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద లెక్చర్ మెథడ్. అండ్ ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ప్యాసివ్గా ఉంటారు, అసలు యాక్టివ్గానే ఉండరు, డల్గా బోర్డమ్గా కూర్చుంటారు అనమాట. సో స్టూడెంట్స్ మధ్య కొలాబరేషన్, వర్కింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇవేమీ ఉండవు. దే ఆర్ డిస్కరేజ్డ్ అనమాట. చూసారా, ఇక్కడ బిగ్ క్లిప్ ఈస్ టీచర్, స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్మాల్ క్లిప్స్, పేపర్ క్లిప్స్. సెకండ్ ఈస్ మోడర్న్ రోల్. ఇది పీపుల్ సెంటర్డ్ రోల్ అనమాట. పీపుల్ సెంటర్డ్ అంటే స్టూడెంట్ సెంటర్డ్, లెర్నర్ సెంటర్డ్. సో ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్స్ షేర్ ద ఫోకస్. టీచర్కి స్టూడెంట్కి మధ్య ఇంటరాక్షన్ బాగుంటుంది, అలాగే స్టూడెంట్ మధ్య ఇంటరాక్షన్ కూడా బాగుంటుంది. ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అందరూ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు, హ్యాండ్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది, లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ యాక్టివిటీస్ చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. Instead of listening to the teacher exclusively, students and teachers interact equally. చూసారా ఈ పిక్చర్లో టీచర్ క్లిప్ అండ్ స్టూడెంట్ క్లిప్స్ అన్నీ కలిసిపోయినాయి. ఎంత చక్కగా కొలాబరేటివ్గా ఉన్నారు. గ్రూప్ వర్క్ ఈజ్ ఎంకరేజ్డ్ అండ్ స్టూడెంట్స్ లెర్న్ టు కొలాబరేట్ అండ్ కమ్యూనికేట్ విత్ వన్ అనదర్. సో నాకు ఈ పీపుల్ సెంటర్డ్ అంటే చాలా ఇష్టం. నెక్స్ట్, టీచింగ్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏంటో చూద్దాం. టీచింగ్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ ఏ ప్రొఫెషన్ యాజ్ ఇట్ ఫోకసెస్ ఆన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ their respective social relationships. However, the one-on-one interaction between students and teachers is the main element in the process of teaching. అంతే కదండి, టీచింగ్ ప్రాసెస్లో ఎప్పుడైనా సరే వన్-ఆన్-వన్ ఇంటరాక్షన్ ఉండాలి.
అది ఎవరి మధ్య అంటే స్టూడెంట్స్ అండ్ టీచర్స్ మధ్య ఉండాలి. వాట్ ఆర్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ప్రొఫెషన్? ఇట్ హ్యాస్ long-term education and training for a job role. It should cater the needs of the society and the nation. ఈ టీచింగ్ క్లాస్ రూమ్లో ఓన్లీ స్టూడెంట్స్, టీచర్స్, కరికులం మాత్రమే బెనిఫిట్ కాదండి. సొసైటీ, బయట ఉండే సొసైటీ, నేషన్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ వైడ్గా కూడా నీడ్స్ అన్ని క్యాటర్ చేయగలిగితే అదే టీచింగ్ ప్రొఫెషన్ అనమాట. దేర్ షుడ్ బి సోషల్ అకౌంటబిలిటీ, అంటే సొసైటీలో ఎలా బ్రతకాలి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ అకామిడేషన్, సర్దుబాటు. దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఎథికల్ నార్మ్స్ ఆర్ కన్సిడరేషన్స్. దేర్ షుడ్ బి ఎ ప్రొఫెషనల్ అసోసియేషన్. దేర్ షుడ్ బి ఎ అటానమీ అండ్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్. దేర్ షుడ్ బి ఫ్రీడమ్ టు చార్జ్ రీజనబుల్ ఫీ ఫర్ ద సర్వీస్. లాస్ట్ పాయింట్స్ ఇప్పుడు స్కూల్ టీచర్స్లో అస్సలు కనబడట్లేదండి. వాళ్ళు చేసిన సర్వీస్కి, వాళ్ళు పడిన కష్టానికి రీజనబుల్ ఫీ ఇవ్వడం లేదు. నెక్స్ట్ లెట్ us see టీచర్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్. ఇప్పుడు దాకా చూసింది ఏంటా అనుకుంటున్నారా? ఇది టీచింగ్ యాజ్ ఎ ప్రొఫెషన్. టీచింగ్ అనేది ప్రొఫెషన్గా ఎలా ఉండాలి, మరి ఇదేంటంటే టీచర్ ప్రొఫెషనల్లో ఎలా ఉండాలనేది. ప్రొఫెషనల్ కమిట్మెంట్. టీచర్ షుడ్ గివ్ ప్రయారిటీ టు ప్రొఫెషనల్ కమిట్మెంట్ అండ్ ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్. రైట్ సైడ్లో ఉన్న ఈ పిక్చర్ ప్రకారంగా ప్రొఫెషనల్ డెవలప్మెంట్లో ఎన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయో చూసారా? లెర్నింగ్, మెంటరింగ్, కన్సల్టేషన్, ప్రాక్టీస్, స్టడీ ఆర్ ఇంప్రూవ్మెంట్, రిఫ్లెక్షన్, లెర్నింగ్. ఇన్ని ఆస్పెక్ట్స్ టీచర్లో ఉండగలిగితేనే అప్పుడు టీచర్లో ప్రొఫెషనల్ కమిట్మెంట్ ఉన్నట్లు. ద టీచర్ షుడ్ బి ఎంతూసియాస్టిక్ టువర్డ్స్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్. టీచర్ ఎప్పుడు కూడా ఏం చెప్తాంలే పిల్లలకి, వాళ్ళు వినరు, ఏం చెయ్యరు, చెప్పిన మాట వినరు అనుకుంటారు. బట్ అది కాదు. ఎప్పుడైనా సరే టీచర్ తన యొక్క టీచింగ్ పట్ల, స్టూడెంట్స్ యొక్క లెర్నింగ్ పట్ల చాలా ఎంతూసియాస్టిక్గా ఉండాలి. చాలా క్యూరియాసిటీ, యాంగ్జైటీ అనేది తనలో కనపడాలి. ద టీచర్ షుడ్ హ్యావ్ ఎమోషనల్ టై విత్ హిస్ స్టూడెంట్స్. కమాండింగ్గా ఉండకూడదు, ఎక్కువ కమాండింగ్గా ఉండకూడదు, అలానే ఎక్కువ ఎమోషనల్గా ఉండకూడదు. ద టీచర్ షుడ్ హ్యావ్ బ్యాలెన్సింగ్. టీచర్ షుడ్ హ్యావ్ పాజిటివ్ అవుట్లుక్ అండ్ సింపథెటిక్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద చిల్డ్రన్. చిల్డ్రన్స్ పట్ల టీచర్స్కి పాజిటివ్ అవుట్లుక్ అండ్ సింపథెటిక్ యాటిట్యూడ్ అనేది కలిగి ఉండాలి. Teachers should try to understand the students with regard to their abilities, capacities, needs, aims, weakness and their level of aspirations and beliefs. ఇవన్నీ స్టూడెంట్ యొక్క డిసిప్లిన్స్. ఇవన్నీ మైండ్లో పెట్టుకొని టీచర్ తన స్టూడెంట్స్ని బాగా అర్థం చేసుకోగలరు. ప్రొఫెషనల్ నార్మ్స్. The average behavior of profession is known as professional norms. Code of conduct of a profession or values. Terms and conditions for the professional. Roles, responsibilities and duties. Attitudes, values and beliefs for the professional values. The professional norms are specific but has field to develop. Every professional group has own code of conduct, roles and responsibilities. Professional ethics. Professional ethics law, what is the attitudes towards the students? It shall be teacher's primary duty to understand, to be just courteous, to promote a spirit of inquiry, fellowship and joy in the students. ఇవన్నీ టీచర్స్కి స్టూడెంట్స్ మీద ఉండాల్సిన యాటిట్యూడ్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్లో యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద ప్రొఫెషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే, ఇట్ ఈస్ ద టీచర్స్ ప్రైమరీ డ్యూటీ టు బి సిన్సియర్ అండ్ హానెస్ట్ ఇన్ వర్క్ and to go thoroughly prepared to the class, not to say anything which may lower the prestige in the eyes of the students, to engage them into private tuition, not to act as an agent or to accept commissions and other compensation for recommending books. టీచర్ ఎప్పుడు తన యొక్క ప్రొఫెషన్లో చాలా సిన్సియర్గా, హానెస్ట్గా ఉండాలి. తన వర్క్ని ఎలా చేయాలి అంటే, క్లాస్కి వెళ్ళే ముందు తరోగా ప్రిపేర్ అయ్యి మాస్టర్ అయి ఉండాలి. అండ్ క్లాస్ రూమ్లో స్టూడెంట్స్ ఎదురుగా తన ప్రెస్టేజ్ని తక్కువ అయ్యేలాగా ఏ మాట మాట్లాడకూడదు. అండ్ ప్రైవేట్ ట్యూషన్స్లో వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఈ బుక్స్ చదవండి, ఆ బుక్స్ చదవండి అని రికమెండ్ చేసేటప్పుడు తను ఎలాంటి కమిషన్స్ని, కంపెన్సేషన్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. టీచర్ అసలు ఆ ఏజెంట్గానే ఉండకూడదు. హీ ఆర్ షీ జస్ట్ షుడ్ బీ ద గైడర్, మోటివేటర్ అండ్ ద ఇన్స్ట్రక్టర్. మరి ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్లో యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ ద సొసైటీ ఎలా ఉండాలి టీచర్కి అంటే, ఇట్ ఈస్ ద టీచర్స్ ప్రైమరీ డ్యూటీ టు సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ సిటిజన్షిప్, టు ఎండివర్ టు ప్రమోట్ ద పబ్లిక్ గుడ్,
to uphold the dignity of calling on all occasions to meet the demands and aspirations of the society, to be dynamic leaders when required, to be ideal followers when desired. సొసైటీలో టీచర్ ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక మంచి సిటిజన్గా ఉండాలి, పబ్లిక్ని ప్రమోట్ చేస్తూ ఉండాలి, అన్ని అకేషన్స్కి డిగ్నిటీ కాలింగ్ కలిగి ఉండాలి, అండ్ డైనమిక్ లీడర్ అండ్ టు బీ ద ఐడియల్ ఫాలోయర్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్, ద ఫైనల్ టాపిక్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ ఇస్ టీచింగ్ యాజ్ అన్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇవాళ ఈ వీడియోలో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. Teaching as an art. Teaching is an art in which learners must bring themselves fully into their teaching. As a teacher, it is much to find the methods and strategies that work best. Teachers are not standardized products. What works for one teacher may not work for another. Thus, all the teaching strategies that one learns should be adopted and adapted to fit the particular teaching situation and personal teaching style. టీచర్ తన క్లాస్ రూమ్ లో ఏ మెథడ్, ఏ స్ట్రాటజీ, ఏ టెక్నిక్ అనేది చక్కగా వర్క్ అవుతుందో దాన్ని మాత్రమే ఆ టీచర్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఆ క్లాస్లో. కొంతమంది టీచర్స్కి ఒక మెథడ్, ఒక వే ఆఫ్ టీచింగ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. అదర్ టీచర్స్కి ఆ మెథడ్ కాకుండా అదర్ మెథడ్ చక్కగా వర్క్ అవుతుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సూటబిలిటీ. అంటే టీచర్ తన యొక్క స్టూడెంట్స్ని ఎలా మౌల్డ్ చేసుకోగలిగితే, ఏ మెథడ్లో మౌల్డ్ చేసుకోగలిగితే ఆ మెథడ్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి లెర్నర్స్ని అటెంటివ్గా ఉంచగలుగుతుంది. టీచింగ్ యాజ్ అన్ ఆర్ట్. ఇట్ డెమాన్స్ట్రేట్స్ వేస్ ఇన్ విచ్ ద టీచర్ మే యూజ్ క్రియేటివ్ వేస్ టు ప్రజెంట్ ద మెటీరియల్. సర్టెన్ డేలో తన యొక్క టీచింగ్ కాన్సెప్ట్ని, తన మెటీరియల్ని ఎన్ని క్రియేటివ్ వేస్గా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతారో అన్ని వేస్లో ప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ ఫన్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ హిస్ ఆర్ హర్ స్టూడెంట్స్. Some examples are games, hands-on activities, and are movies related to the topics being covered. So నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా, ఏ కాన్సెప్ట్కి రిలేటెడ్ ఆ కాన్సెప్ట్ వేస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్గా గేమ్స్ పెట్టచ్చు, హ్యాండ్స్ ఆన్ యాక్టివిటీస్ చేయించవచ్చు, లేదా మూవీస్. నేను ఇప్పుడు ఎలా స్లైడ్స్ ప్రెజెంట్ చేస్తున్నానో మీకు అలా కూడా టాపిక్స్ని కవర్ చేయొచ్చు. టీచింగ్ యాజ్ అన్ ఆర్ట్. The teaching is considered to be an art because it involves skills like to disseminate language, to maintain interest, to attain the attention of the learners, to decide handling the problems of the learners, and to modify the learners' behavior. ఇన్ని స్కిల్స్ అనేవి టీచింగ్ ఆస్పెక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయి. లాంగ్వేజ్ని డిసిమిలేట్ చేస్తూ ఉండాలి, స్టూడెంట్స్లో ఇంట్రెస్ట్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి, లెర్నర్స్ యొక్క అటెన్షన్ని గెయిన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా లెర్నర్స్లో వాటిని హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉండాలి, లెర్నర్స్ బిహేవియర్ డిస్టర్బ్గా ఉన్నా వాటిని మోడిఫై చేస్తూ మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ టీచింగ్ని కంటిన్యూ చేయగలగాలి. ఇవన్నీ చేయాలి టీచింగ్లో. టీచింగ్ యాజ్ ఎ సైన్స్. Teaching is a science in which there are many strategies and practices. Just like doctors, teachers should use research to inform their practice. Teaching is a science and the teachers are constantly collecting data by observing their students in order to see if learning is taking place and how they learn best. And like scientists, teachers experiment with new techniques or strategies to see how they work. చూసారా, టీచర్లోనే డాక్టర్ ఉన్నారు, టీచర్లోనే సైంటిస్ట్ ఉన్నారు, టీచర్లోనే జడ్జెస్ అండ్ అదర్ ప్రొఫెషన్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎలా చెప్పగలుగుతారు అంటే టీచర్స్ డాక్టర్స్ లాగానే స్టూడెంట్స్ మీద ఇంటరోగేట్ చేస్తారు, ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, రీసెర్చ్ చేస్తారు, వాళ్ళలో ఉన్న బిహేవియర్ని బయటికి తీసుకొస్తారు, వాళ్ళలో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ అనేవి వాళ్ళ లెర్నింగ్లో యూజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అలాగే సైంటిస్ట్ లాగా కొత్త కొత్త టెక్నిక్స్ అండ్ స్ట్రాటజీస్ని క్లాస్ రూమ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారన్నమాట. ఎలా స్టూడెంట్స్ వర్క్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటి, వాళ్ళ యొక్క ఎవాల్యుయేషన్ ఎంతవరకు ఉంది అనేవి తెలుసుకోగలుగుతారు. టీచింగ్ యాజ్ ఎ సైన్స్. Teaching is an applied science because it incorporates systematic and methodological approach. The system and the method, the experimentation and the trial, the probing and ensuring are the basis of teaching learning processes. Hence, దీని ద్వారా ఏం చెప్పగలుగుతున్నాం? We can say that teaching is definitely a science. ఇన్ని పాయింట్స్ ద్వారా మనం ఈజీగా చెప్పగలుగుతాం. Directly, teaching as a science. It demonstrates ways in which the teacher may use more logical approach to present the materials to the students. I feel
This is the more traditional way in which teachers teach their class. As an example of this could be a teacher lecturing their class about the topic being discussed. Teaching requires both art and science. టీచింగ్లో ఓన్లీ ఆర్ట్ ఉంటే యూజ్ ఉండదండి, అలాగే టీచింగ్లో ఓన్లీ సైన్స్ ఉంటే యూజ్ ఉండదు. బోత్ రెండు ఉండాలి, ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్. టీచింగ్ రిక్వైర్స్ బోత్ ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్. They both play role on each other because if a teacher only demonstrates one of these types of teaching, their classroom will most likely be very boring. చెప్పాను కదా, క్లాస్ బోరింగ్గా ఉండకూడదు అంటే రెండు ఉండాలి. A good teacher can balance both art and science in their classroom. సో మీరు గుడ్ టీచర్ అవ్వాలి. సో తప్పకుండా మీరు ఆర్ట్ అండ్ సైన్స్ని క్లాస్ రూమ్లో బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఉండండి. If a teacher balances both art and science, it will make it easier for the students to learn and observe the information while keeping their attention span. సో మీరు ఎప్పుడైతే ఆర్ట్ని సైన్స్ని రెండు బ్యాలెన్స్ చేస్తూ క్లాస్ రూమ్లో ఉండగలుగుతారో అప్పుడే స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ యొక్క లెర్నింగ్ని ఈజీ చేసుకోగలుగుతారు, మీరు చెప్పే ఇన్ఫర్మేషన్ని బాగా అబ్జర్వ్ చేసుకొని గ్రాస్ప్ చేసుకోగలుగుతారు, అండ్ వాళ్ళ యొక్క అటెన్షన్ స్పాన్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుందండి. Going to learn about the differences between instruction, training and teaching, and along with that we are going to learn what are the three phases of teaching. So come on guys, in this video you are going to observe what is instruction, what is training and what is teaching. Instruction is suggesting directions in the teaching learning process. Teaching learning process లో directions ని suggest చేసేదే instruction. Instructions are systematically designed action in a classroom. క్లాస్రూమ్లో సిస్టమేటికల్గా ఒక ఆర్డర్లో డిజైన్ చేసే యాక్షనే ఇన్స్ట్రక్షన్ అన్నమాట. ఇట్ ఈస్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రాడర్ ఏరియా. అది స్పెసిఫిక్ గాను యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రాడర్ ఏరియా గాను కన్సిడర్ చేస్తారు. ఇన్స్ట్రక్షన్ డిఫర్స్ అకార్డింగ్ టు ద గోల్స్ అండ్ నీడ్స్ ఆఫ్ ది లెర్నర్స్. లెర్నర్స్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ అండ్ ద చిల్డ్రన్. వాళ్ళ యొక్క గోల్స్ అండ్ నీడ్స్ని ఆధారం చేసుకుని అది ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్కలా ఉంటుంది. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ డిఫర్స్ ఆర్ వ్యారీస్ అకార్డింగ్ టు దేర్ నీడ్స్ అండ్ గోల్స్. ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ హౌ సంథింగ్ ఈజ్ డన్. ఏదైనా ఒక యాక్షన్ చేయాలి అంటే ముందు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తెలిసి ఉండాలి, అప్పుడే కదా మనం ఆ యాక్షన్ని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయగలం. సో ఇట్ ఈస్ టెల్లింగ్ హౌ సంథింగ్ ఈజ్ డన్. It may not be based on individual differences on learning. You all know the individual differences, right? Learning process లో అందరికంటే డిఫరెంట్ లెర్నింగ్ స్ట్రాటజీస్ కలిగి ఉండడమే ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. చూసారా ఇక్కడ అందరూ దే ఆర్ సాడ్, వన్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్ ఈజ్ స్మైలింగ్. సో హీ ఈజ్ ఎ పర్సన్ హ్యావింగ్ individual difference. Instruction deals with varied instructional materials that enhances learning. లెర్నింగ్ని ఎన్హాన్స్ చేసే, ఇట్ మీన్స్ డెవలప్ చేసే స్ట్రాటజీస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఇన్స్ట్రక్షనల్ మెటీరియల్స్ అన్నిటితో ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ డీల్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ టీచర్ సెంటర్డ్ లెర్నింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ పీపుల్ సెంటర్డ్ లెర్నింగ్ గైస్, ఇట్ ఈస్ టీచర్ సెంటర్డ్ లెర్నింగ్. ఇన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి స్ట్రిక్ట్లీ ఫాలోడ్ టు అకంప్లిష్ ఏ పర్టికులర్ టాస్క్. ఏదైనా పర్టికులర్ టాస్క్ లేదా యాక్టివిటీ చేయాలి, అకంప్లిష్ చేయాలి అనుకుంటే అది స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో చేయడానికే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ట్రైనింగ్. ట్రైనింగ్ ఏంటి? ట్రైనింగ్ ఈజ్ బై ఇన్స్ట్రక్షన్, డిసిప్లిన్ ఆర్ డ్రిల్. ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఓవల్ డయాగ్రామ్, ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ ద సబ్సెట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్. ట్రైనింగ్లో ఇన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఒక పార్ట్. ఇప్పటి వరకు ఇన్స్ట్రక్షన్ అంటే ఏంటో చూసాం కదా. సో ఇన్స్ట్రక్షన్ కలిగి ఉండేదే ట్రైనింగ్ అనమాట. ఇట్ ట్రైన్స్ ద షేప్ ఆఫ్ హ్యాబిట్స్ ఆఫ్ అన్ ఇండివిజువల్. ఎవ్రీ ఇండివిజువల్లో ఉన్న హ్యాబిట్స్ని షేప్ చేయడానికి యూస్ చేసే యాక్టివిటీయే ట్రైనింగ్ అనమాట. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లైక్ కోచింగ్. ఏదైనా మనం యాక్టివిటీ చేయాలంటే ముందుగా ట్రైన్ అయి ఉండాలి కదా, అంటే ఎవరి దగ్గరైనా కోచింగ్ తీసుకొని ఉండాలి కదా. సో దట్ ఇట్ ఈస్ ట్రైనింగ్. ట్రైనింగ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు ఏ ఫంక్షనల్ ఏరియా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షనల్ ఏరియా. సో ట్రైనింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు ఏ ఫంక్షనల్ ఏరియా. ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ అంటే లైక్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ ఏంటి? చెఫ్. వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి సర్టెన్ హోటల్ ఇచ్చేసి వాళ్ళు ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టేబుల్స్,
ఇన్ని ఆర్డర్స్ సర్వ్ చేయగలిగితే వాళ్ళ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయినట్టుగా కన్సిడర్ చేస్తారు. అలాగే మెడికల్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళ యొక్క ప్రొఫెషన్ డాక్టర్. వాళ్ళకి సర్టెన్ హాస్పిటల్ ఇచ్చేసి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బెడ్స్కి లేదా ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్కి మీరు మెడికేషన్ ఇస్తే, ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే మీ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయినట్టుగా కన్సిడర్ చేస్తారు. బీబీఎం స్టూడెంట్స్ ఉంటారు లేదా ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు. సో వాళ్ళ ప్రొఫెషన్ ఈస్ బిజినెస్. వాళ్ళకి సర్టెన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇచ్చేసి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్లో సర్టెన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అనేది మీరు ఎర్న్ చేయగలిగితే మీ ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయినట్టుగా కన్సిడర్ చేస్తారు. సో ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్. ట్రైనింగ్ ఈజ్ అ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్. ట్రైనింగ్ కవర్స్ ఎ స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఆఫ్ ఎ స్కిల్. మీరు ఎలాంటి స్కిల్ తీసుకున్నా సరే, ఏదర్ ఇట్ ఈస్ కాంక్రీట్ ఆర్ అబ్స్ట్రాక్ట్, ఆ స్పెసిఫిక్ ఏరియా స్కిల్తో డీల్ చేస్తుందన్నమాట ఈ ట్రైనింగ్. ట్రైనింగ్ స్ట్రెసెస్ ఆన్ స్కిల్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎ లెర్నర్ యొక్క స్కిల్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్ మీద ఇది స్ట్రెస్ చేస్తుంది. ఇట్ ఎన్హాన్సెస్ స్కిల్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్ ఇన్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. యూ ఆల్ నో దట్ ట్రైనింగ్ అనేది లైఫ్ లాంగ్ కొన్ని ఉంటాయి, అలాగే సర్టెన్ పీరియడ్లో, షార్ట్ టైం పీరియడ్లో కూడా ఉంటాయి. సో ఆ షార్ట్ టైం పీరియడ్లో స్కిల్స్ అండ్ ఎబిలిటీస్ ఆఫ్ ఎ లెర్నర్ని ఎన్హాన్స్ చేయగలిగేది ఈ ట్రైనింగ్. ట్రైనింగ్ ఈజ్ ఎ సబ్సెట్ ఆఫ్ టీచింగ్. ఇందాక మీరు చూసిన ఓవెల్ డయాగ్రామ్లో అయితే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ట్రైనింగ్ ఈజ్ సబ్సెట్ ఆఫ్ టీచింగ్. నెక్స్ట్ టీచింగ్ ఈజ్ మోర్ కాంప్లెక్స్ ఇన్ నేచర్. కాంప్లెక్స్ మీన్స్ డిఫికల్టీ. కొంతమందికి ఈజీ అవ్వచ్చేమో, బట్ న్యాచురల్లీ అది కాంప్లెక్స్ ఇన్ నేచర్. ఇట్ ఈస్ థియరటికల్ ఓరియంటెడ్. ఇందాక ట్రైనింగ్ మనం చూసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ అని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాం, చెఫ్, డాక్టర్, బిజినెస్ స్టూడెంట్స్. కానీ టీచింగ్ ఈజ్ theoretical oriented. It is to impart knowledge. It covers broader area of knowledge. It varies according to the learner's learning style. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లే లెర్నర్ యొక్క లెర్నింగ్ స్టైల్ మీద డిపెండ్ అయ్యి అది డిఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. టీచింగ్ ఫిల్స్ ద కాగ్నిటివ్, ఎఫెక్టివ్ అండ్ సైకోమోటర్ డొమైన్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. మీరు ఆల్రెడీ ఫస్ట్ సెమిస్టర్లో చూసే ఉంటారు, కాగ్నిటివ్, ఎఫెక్టివ్ అండ్ సైకోమోటర్ డొమైన్స్ విచ్ ఆర్ మేజర్ 3 డొమైన్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్. సో ఇవన్నిటిని ఫిల్ చేసేదే ఈ టీచింగ్ ఈజ్ మెథడాలజికల్లీ ప్లాన్డ్ యాక్టివిటీ ఇన్ ఏ క్లాస్ రూమ్. అందుకే కదా మనం ఈ బిఎడ్లో మెథడాలజీస్ అనేవి ఇంక్లూడ్ చేసుకొని బిఎడ్ కంప్లీట్ చేస్తాం. లెట్ us మూవ్ ఆన్ విత్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ఫేసెస్ ఆఫ్ టీచింగ్. ఎన్ని ఫేసెస్ ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం? The process of teaching can be divided into 3 phases. What are they, guys? Planning, execution, reflection. So ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. See, these are the 3 phases of teaching which are interconnected with each other. ఈ డయాగ్రమాటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ద్వారా మీరు 3 phases of teaching ని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోగలుగుతారు. నెంబర్ 1, ప్లానింగ్ ఫేజ్ ఆర్ ప్రీ యాక్టివ్ ఫేజ్. ఏదైనా యాక్షన్ చేయాలి అనుకుంటే ముందు ప్లానింగ్ ఉండాలి కదా. ఏ యాక్టివిటీ, ఎలాంటి యాక్టివిటీ అయినా సరే, ఈజీ లేదా డిఫికల్ట్, ముందు ప్లానింగ్ ఉండాలి. సో యాక్షన్కి ముందు చేసేదే ప్రీ యాక్టివ్ ఫేజ్, దాన్నే ప్లానింగ్ ఫేజ్ అంటాం. ప్లానింగ్ ఈజ్ డన్ ఫర్ టేకింగ్ డెసిషన్ అబౌట్ ది ఫాలోయింగ్ ఆస్పెక్ట్స్. ఏంటి ఆస్పెక్ట్స్? సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది కంటెంట్ టు బి టాట్. ఏదైతే క్లాస్ రూమ్లో టీచ్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఆ కంటెంట్ని ముందుగానే సెలెక్ట్ చేసుకోవడం. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ది కంటెంట్. ఆ సెలెక్ట్ చేసిన కంటెంట్ని ఒక ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ వెల్ మేనర్డ్ ఆర్డర్లో పెట్టుకోవడం. జస్టిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ టు బి యూజ్డ్. ఆ సెలెక్ట్ చేసి ఆర్గనైజ్డ్ మేనర్లో పెట్టుకున్న కంటెంట్ని ఎలాంటి మెథడ్లో, ఎలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ని జస్టిఫై చేస్తూ టీచ్ చేయాలో తెలుసుకోవడం. సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది అప్రోప్రియేట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్. డెసిషన్ అబౌట్ ద ప్రిపరేషన్ అండ్ యూసేజ్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ టూల్స్. ఏ ఎవాల్యుయేషన్ టూల్స్ అయితే యూస్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకొని దాని యొక్క డెసిషన్స్ తీసుకోవడం. డిటర్మినింగ్ గోల్స్ ఆర్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి డిటర్మైన్ చేయడం. నెంబర్ 2, ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్ ఆర్ ఇంటరాక్టివ్ ఫేజ్. ఆఫ్టర్ ద ప్లానింగ్ ఫేజ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫేజ్ అనేది ఇంటరాక్టివ్ ఫేజ్ అవ్వచ్చు. ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ సజెస్టెడ్ ఇన్ ద ఇంటరాక్టివ్ ఫేజ్ ఆఫ్ టీచింగ్. ఏంటివి అవి? సైజింగ్ అప్ ఆఫ్ ది క్లాస్, అంటే పీపుల్ టీచర్ రేషియో కరెక్ట్గా ఉండాలి. పీపుల్ టీచర్ రేషియో కరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడే టీచర్ అందరి స్టూడెంట్స్ని కవర్ చేయగలుగుతుంది. ప్రతి ఇండివిజువల్ యొక్క గోల్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అనేవి డిటర్మైన్ చేయగలిగి ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ టీచింగ్ ప్రాసెస్ కరెక్ట్గా జరుగుతుంది. నా ఎస్టిమేషన్ ప్రకారం పీపుల్ టీచర్ రేషియో 30:1 ఉంది. పీపుల్స్ ఆర్ 30 members అండ్ టీచర్స్ ఆర్ 1. ఇంకా పీపుల్ 30 members ఎక్సీడ్ అయితే
టీచర్స్ కూడా ఎక్సీడ్ అవ్వాలి. నోయింగ్ ద లెర్నర్స్, స్టూడెంట్ టీచర్ అలాగే ఉంటే సరిపోదు, స్టూడెంట్ని టీచర్ బాగా తెలుసుకొని ఉండాలి. సో మొత్తం చదివేయాలి ఆ లెర్నర్ని. సెలెక్షన్ అండ్ ప్రెజెంటేషన్ ఆఫ్ స్టిమ్యులే, టీచర్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకుని ప్రజెంట్ చేయాలనుకుంటున్నారో దాన్ని కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయ్యి రావడం. ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్, ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్. అలాగే రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంటుంది, నెగిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఉంటుంది. ఇది ప్రతి ఒక్క టీచర్ తెలుసుకోవాల్సింది. పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే మేబీ వెర్బల్లో ఉండొచ్చు, నాన్ వెర్బల్లో ఉండొచ్చు. అలాగే నెగిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా వెర్బల్లో ఉండొచ్చు, నాన్ వెర్బల్లో ఉండొచ్చు. అది నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చాలా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, మీరు వన్స్ రిఫర్ చేయండి. ఇన్స్టెంట్గా చెప్పాలంటే పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే గుడ్, షబాష్ అని ప్యాటింగ్ చేయడం, లేదా స్టార్స్ ఇవ్వడం, లేదా అతన్ని అప్రిషియేట్ చేయడం, సంథింగ్ లైక్ అది పాజిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్. నెగిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే స్టూడెంట్కి పనిష్మెంట్ ఇవ్వడం, లేదా ఇంపోజిషన్ ఇవ్వడం, లేదా క్లాస్ నుండి 1 డే సస్పెండ్ చేయడం, ఇలాంటివి నెగిటివ్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్స్ కింద వస్తాయి. నెంబర్ 3, ద ఫైనల్ ఫేజ్. ఏం ఫేజ్ అండి? రిఫ్లెక్షన్ ఫేజ్ ఆర్ పోస్ట్ యాక్టివ్ ఫేజ్. యాక్షన్ తర్వాత చేసేది పోస్ట్ యాక్టివ్ ఫేజ్, అదే రిఫ్లెక్షన్ ఫేజ్. ద ఫాలోయింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ సజెస్టెడ్ ఇన్ ద పోస్ట్ యాక్టివ్ ఫేజ్ ఆఫ్ టీచింగ్. ఏంటివి? ఎవాల్యుయేషన్. ఎవాల్యుయేషన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసింది, ఒక టాస్క్ లేదా ఒక యాక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత జరిగేదే ఎవాల్యుయేషన్. ఇట్ ఈస్ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ లెర్నర్. డయాగ్నోసిస్ లైక్ ట్రీట్మెంట్. డాక్టర్స్ ఎలా అయితే పేషెంట్స్కి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారో అలాగే టీచర్స్ స్టూడెంట్స్కి డయాగ్నోసిస్ చేయాలి కదా, అంటే వాళ్ళ ఏవైతే మిస్టేక్స్ ఉన్నాయో స్టూడెంట్ మిస్టేక్స్ అనేవి కరెక్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ చేయకుండా ఉండేలా చేసేదే డయాగ్నోసిస్. రిఫ్లెక్షన్ అదే మన మెయిన్ ఫేజ్ కదా. టోటల్ ఈ ప్రాసెస్ అన్ని కంప్లీట్ అయిన తర్వాత జరిగేదే రిఫ్లెక్షన్ ప్రాసెస్. Click the bell icon to get latest notifications. Don't forget to like